طيب, in the previous session, we started with acid-base titration. We defined titration as a volumetric analysis technique used to determine the unknown concentration of a certain solution or to verify a label. Titration is to mix two solutions together, but not directly. One solution is added from the burette progressively over the second solution till reach the equivalence point, which is the end point. The end point or the equivalence point can be determined either by using an indicator, by change of a color. This method is called colorimetric titration, or by using pH meter, and this method we call it pH metric titration. And the second method allows us to plot the curve pH as a function of the volume of acid or base added from the burette, and the equivalence point is detected by using parallel tangent method. حكينا عن السيت اب اوف تايتريشن. قلنا هون بيسأل بالدورات عن الجلاس were needed to add progressively a solution which is a burette. Sometimes the glass were needed, for example, to withdraw 10 milliliter or to transfer a certain volume into the flask. بالتitration قلنا we have two solutions دايما, وحدة منهم of unknown concentration we call it analyte. The second one of given concentration we call it titrant. وقلت بس بلش بسؤال الاسيد بيس titration دايما اكتبوا الجيفن على شكل سكتش burette and flask لحتى نعرف من خلال السؤال مين موجود بالبيكر ومين بالفلاسك. The titration reaction between strong acid and strong base is written as H3O plus OH minus. The product is 2H2O. That's why the pH at equivalence is 7. Characteristics حكينا عنهم: fast, spontaneous, unique, and complete. In the first case, when we have the acid in the beaker, the curve pH equal F of V, F of VB is an ascending curve, consists up of 3 parts. In the first part, pH increases slightly. The second part, pH increases rapidly to form a jump, and it includes the equivalence point, which is I. The third part, CD, pH increases slightly to form a plateau, which is the horizontal asymptote. And this curve can be drawn by using its remarkable points, اللي هن ال 3 points. يعني بيكفي أعرف 3 remarkable points to draw or to sketch the profile of this curve. The pH initial هي دايما ال pH of the solution in the beaker. Okay. In this case, we have strong acid. So pH is equal to minus log CA. Limit pH or the final pH is the pH of the solution in the burette. In this case, we have strong base in the burette. So it is 14 plus log CB. Will pH at equivalence is equal to 7. In the second case, the base is placed in the beaker. So the curve pH equal F of VA is a descending curve, consists up of 3 parts. In the first part, pH decreases slightly. The second part, pH decreases rapidly. And the third part, pH decreases slightly to form a plateau. كمان, we can draw or sketch the profile of this curve by using 3 remarkable points. Initially, the pH is equal to the pH of the solution in the beaker, which is 14 plus log CB. Since we have the strong base in the beaker, the limit is equal to the pH of the solution in the burette, which is minus log CA, and that equivalence pH is equal to 7. The most important part in this chapter is how to calculate the pH after each addition, not only the initial and the limit. I can ask you to determine or to find the pH after each drop at any volume. This is the same as the pH of a mixture. And first of all, you have to write the equation of the reaction to make a table of conversion in terms of number of mole, CAVA times or CBVB, while water is solvent, and the amount remained of the excess reactant is the one that determines the pH at equivalence. Yani how we will search for the excess reactant
Let assume in this case OH minus is the limiting, so it becomes 0. Then the amount of H3O plus remained will be CAVA minus CBVB. So the H3O plus is the chemical species that determines the pH in this case. هلا هون في remark كتير مهمة إنه before reaching equivalence point, يعني before equivalence point, the solution in the beaker is the one that is in excess. لأنه solution in the beaker ceases at equivalence point، بتنتهي على equivalence. يعني إذا نحن عم نطلع ال pH before equivalence لازم ننتبه لهيدي النقطة يا أستاذ، إنه بتكون السوليوشن اللي بالبيكر هي in excess بعدها موجودة، فإذا السوليوشن added from the burette هي limiting. Then we calculate the concentration of H3O plus, which is N over V total, and CAVA minus CBVB over VA plus VB. After that, we can use the formula pH equal minus log concentration H3O plus. ونصحتكم أنا نصيحة يمكن مرة الماضي إذا حدا بعده ذاكرها، أنا عم بعمل كويك ريفيجن. أنا قلت خلوا التيبل دايما as expression، ما تعوضوا أرقام، وخلوا ال pH بالآخر as expression، لأنه في كتير دورات بيقول له show that pH equal, for example, minus log CAVA minus CBVB over VA plus VB, for example. هلا إذا بده numerical data رح يكون أعطيك الفوليومز والconcentration، فبتعوض بآخر ستيب. هيدا كله أنا حكيته مرة الماضي. هلا why pH at equivalence is equal to 7? This question is asked in many sessions. Justify, for example, بيقولوا justify based on the chemical species the pH value at equivalence point. نحن بنعرف يا أستاذ إنه when the titration is between a strong acid and a strong base دايما رح تكون ال pH at equivalence هي 7. بس بالjustification ما في يقول له since the titration is between a strong acid and strong base. هيدا غلط، بياخد 0. دايما ال justification for the value of pH at equivalence should be based on the chemical species present at equivalence point. بتقول لي مين هن يا أستاذ الchemical species؟ يا جماعة طلعوا لي شوي بهيدي reaction. This is the titration reaction. At equivalence point there is no H3O plus and no OH minus. خلص ما في reactants. على equivalence point both reactants are consumed totally. فإذا the only chemical species present at equivalence هن ال product وال spectator ions اللي منن موجودين بالreaction. يعني ال H3O plus has a spectator ion which is the anion، ما بعرف شو هي، Cl minus in this case for example. وال OH minus has a cation spectator ion which is an A plus. So we have to mention them. يعني لازم بس بدي احكي عن ال chemical species at equivalence point بدي اقول the chemical species at equivalence point are Na plus and Cl minus which are spectator ions وال H2O which is a neutral. So pH at equivalence is equal to 7. Okay? That's why pH at equivalence is equal to 7. طيب. What is the effect of adding distilled water to the beaker on the equivalence point? Yes, this. In case the titration is pH metric titration, يعني titration using pH meter, you have to pay attention that the electrode of pH meter should be immersed totally in the solution in the beaker, or it will not read any value. إذا ما كان ال pH meter immersed مغطس كليا بالسوليوشن present in the beaker ما رح يقرأ رقم صح. فإذا خليني أشوف قبل ما أشوف شو ال effect of adding distilled water on the equivalence point، خلينا نسأل سؤال تاني. What is the purpose of adding distilled water؟ شو الهدف؟ ليش عم تزيد distilled water؟ Distilled water is added to the solution in the beaker to immerse totally the electrode of pH meter. هلا صار فينا نسأل part 2. طب does it affect the equivalence point؟ لما احكي عن ال equivalence point it has the abscissa which is the volume added to reach equivalence and the ordinate which is pH at equivalence. يعني أنا بس أسألك على نقطة موجودة بplane X و Y،
يعني عم بسألك عن الاكس لها والواي لها قديش. In this case أنا عم بسألك عن الفوليوم at equivalence عن البي اتش at equivalence. طيب how can we answer؟ خليني أقول لكم إنه الجواب هون no. Distilled water doesn't affect the equivalence point. Distilled water doesn't affect pH at equivalence and also doesn't affect volume added to each equivalence. طيب السبب؟ Okay. With respect to pH at equivalence, you have to justify your answer based again للمرة الثانية on the chemical species present at equivalence. رح ارجع عيد نفس الحكي اللي حكيته فوق. The chemical species present at equivalence point are Na plus for example and Cl minus which are spectator ions وال H2O which is a neutral. فإذا الوحيد الموجود at equivalence point هو الwater. So adding water to water does it change its pH؟ أكيد لا. فأنت ما عندك غير الووتر على equivalence. طيب ولو زدت ووتر قد ما زدت شو راح يأثر هيدا الشيء؟ ما راح يأثر. So adding water or distilled water doesn't affect the pH at equivalence. هيدا بالنسبة لل pH at equivalence. طيب. With respect to the volume added to each equivalence. هون your answer or your justification should be based upon or on the calculation done at equivalence point. بالنسبة لل V added to each equivalence بس بدك تعمل justification انه it doesn't change, you have to justify your answer based on the calculation done at equivalence point. اوكي؟ اللي كيف يا استاذ؟ شو الكالكوليشن اللي بنعملها على equivalence؟ نحن بنقول at equivalence point number of mole ما بعرف لمين، could be للاسيد could be للبيز، انا عم بحكي بشكل عام هون. Number of mole present initially in the beaker equal number of mole added from the burette. هيدي هي الكالكوليشن اللي نحن بنعملها على equivalence point. طيب. So C times V اعتبرت انه concentration of the solution in the beaker is C والconcentration of the solution والvolume هو V while the concentration of the solution added from the burette is C prime and the volume is V equivalence. طيب. وين عم نزيد ووتر نحن يا جماعة؟ To the beaker or to the burette؟ بأي محل أنا عم زيد الووتر؟ بالبيكر. أكيد. Very good. أنا عم زيد الووتر هون بالبيكر، يعني أنا عم بتطلع على هيدي الميلة pay attention على C times V. طيب. Adding water يا أستاذ decreases C and increases V with the same ratio. Mathematically, when C decreases and V increases by the same ratio, then the product C times V remains constant. يعني أنت إذا قسمت الC by 10 عم تزيد الفوليوم by 10, so the product C times V is constant. يعني هيدا النمبر of mole يا أستاذ. شوفوا شو قلت أنا. Adding water to the solution in the beaker doesn't affect number of mole of the solution in the beaker. ما عم تغير النمبر اوف مول solution بالبيكر. بالمقابل خليني روح to the opposite side of the equality. What about C prime؟ حدا عم يجي يصوب هيدي C prime؟ حدا زاد ووتر شيء على السوليوشن بالبيرد؟ لا. طيب إذا C times V constant ضلت وال C prime is constant, then V at equivalence is not affected or remains constant. هيك بده يكون الجاستيفيكيشن بالامتحان على هذا الاساس. واضحه هاي النقطه يا استاذ؟ ايوه واضحة. طيب عندنا ريمارك انا ما اعطيتكم اياها مرة الماضي. طبعا نحن بهيدي الشيت بس مطلوب مني لهون the strong acid weak base or strong base weak acid titration is not included. اوكي، يعني انا هيك بعتبر انه هيدا الدرس خلص كشرح.
بهذا الدرس في عندي exercises بمعظمهم هن strong weak، لأنه نحن إذا بترجعوا للدورات رح بتلاقوا إنه most official exams أسئلة الأسيد بيس فيهم هن strong weak. فأنا هون رح تلاقوا يمكن سؤال أو سؤالين strong، وبرجع أنا ببعث لكم كمان شيت لإلي أنا كلها strong acid strong base. بس هون بينتهي الدرس بعد هيدي الريمارك. انتبهوا لي لهيدي الريمارك بالآخر يا أستاذ. قلنا titration is a method used to determine the unknown concentration of a certain solution. But you have to pay attention to dilute. انتبهوا لي شوي هين. To dilute the concentrated solution before titrating it. ممنوع تروح تعمل titration لهاي concentrated solution directly. تعمل لها dilution بالأول، بعدين you take a sample from the diluted solution and titrate it. From titration, you can get the concentration of the diluted solution. Then you can go backward to find the initial concentration by using dilution factor. يعني أنت إذا طلعت C1 after dilution فيك ترجع backward وتطلع C0 starting from dilution factor. طب هلا السؤال هون. Why should we dilute high concentrated solution before titration؟ شو السبب؟ سببين بالأحرى مش سبب واحد. فإذا concentrated solutions should be titrated before titration since هات لنشوف since the first reason يا جماعة high concentrated solutions needs large volume to be added from the burette to reach equivalence. كل ما كانت الكونسنتريشن للسوليوشن عالية كل ما كان بدها فوليوم أكثر to be added from the burette to reach equivalence. هيدا الحكي شو معناته؟ معناته إنه the burette may be used several times. يعني أنا يمكن البيورت اللي أنا معبيها ما تكفيني، ارجع عبي البيورت مرة واثنين وثلاثة وأربعة. So the error will increase. أنت كل مرة عم تعبي البيورت عم بيزيد الايرور. هيدا أول سبب. أول سبب يا أستاذ بخليني أعمل dilution هو هيدا. should be diluted now. okay. طيب السبب الثاني يا أستاذ. السبب الثاني إنه ال pH meter is restricted for high concentrated solutions. هذا الحكي شو بيعني؟ أستاذ ال pH meter بيشتغل such as voltmeter. In voltmeter, in order to measure the voltage across certain terminals, you have to choose a scale. You have to choose a scale or the range. And as you know from physics, the scale chosen should be slightly greater than the measured value. مشان هيك يا أستاذ experimentally كنا لما نشتغل بالفولت ميتر نحط السكيل على الماكسيموم ونبلش نصغر لحتى نشوف في عندي فاليو على السكرين. ما كنا نشتغل العكس نحط السكيل زيرو ونبلش نكبر، لأنه بحال أنا حطيت السكيل زيرو وبلشت زيد ممكن أنا أضرب الفولت ميتر. أنا لما نقول سكيل زيرو معناتها أنا عم أقول له إنه البوتنشال ديفرنس across the terminals should be for example zero. بيجي أنا بعطيه voltage 220 فولت بحرق الفولت ميتر. ونفس الشيء البي اتش ميتر يا أستاذ. البي اتش ميتر
is used to measure the pH of low or small quantities of H plus، يعني of low pH. تيجي انت يا استاذ تحط له high concentrated solution كمان ممكن تضربه، واذا ما انضرب البي اتش ميتر ما بيعطيك فاليو صح على السكرين، بيعطيك اي كابيتال لتر اي بالقلب، مثل هيدي اللي كنت تشوفوها على السكرين تبع البي اتش ميتر تبع الفولت ميتر سوري. فاذا concentrated solutions should be diluted before titration since high concentrated solutions need large volume to be added from the burette to reach equivalence point. So the burette may be used several times, then the error will increase. The error will increase. هيدا أول سبب يا أستاذ. السبب الثاني إنه pH meter is restricted for high concentrated solutions. Is restricted for high concentrated solutions. لهودي السببين يا أستاذ high concentrated solutions should be diluted before titration. هيك بيكون خلص الدرس. مفهوم يا جماعة؟ ايه استاذ يعطيك العافية. يعطيكم العافية جميعا. طيب يا جماعة قبل ما نخلص هلا نحن عندنا ميتينج نهار الأحد إن شاء الله. إن شاء الله. أحد إذا الله راد بعد الظهر عندنا ميتينج. اللهم صل على النبي. بدي منكم لنهار الأحد، يعني أنا نهار الأحد بدي حل هيدا الإكسرسايز. إكسرسايز 1 عنوانه titration of a diluted solution of sodium hydroxide. شوفوا أنا بس كون فهمين الكونسبت صرت كل كلمة عم بقراها إلها معنى. titration of a diluted solution of sodium hydroxide. هلا بعدني عم بحكي عنها إنه ما في يروح أعمل titration before dilution. طيب بأول بارت يا أستاذ من 1.1 till 1.5 هيدا pH calculation، يعني هيدا part 1 of acid base. بالسكند بارت بيجي سؤال التايتريشن في كل شيء. هون بنمبر 3 يا أستاذ pay attention. بنمبر 3 قال عم نعمل acid base titration using indicator. Using indicator. This type of titration قلنا is called colorimetric titration. هلا اللي أنا بدي أقول لكم إياه إنه not any indicator is suitable for any titration reaction. يعني أنا لروح نقي indicator ما بنقيه هيك randomly بشكل عشوائي. لا، في كرايتيريا معينة من خلالها أنا في نقي colored indicator. بتقلي شو هي هيدي الكرايتيريا يا أستاذ؟ يا جماعة كل colored indicator عنده شيء اسمه pH range of color change. pH range of color change. شو المقصود بال pH range of color change؟ المقصود فيه يا أستاذ إنه this indicator it changes its color in this range. هيدا بيبقى مكتوب مثلا على علبة الانديكيتر for example الميثيل اورنج. طلعوا لي هون شوي. الميثيل اورنج ال pH range له بين 3.1 وال 4.4. below 3.1 its color is red.
and above 4.4, its color is yellow. Bromethymol blue has pH range between 6 and 7.6. Phenolphthalein has pH range between 8.2 and 10. وفي كتير أمثلة على الcolored indicators. قد ما بدكم في أمثلة. Okay? هلا to choose the suitable indicator, the pH at equivalence should be included in its range. رعيدة. The pH at equivalence should be in the range of the pH of color change. يعني نحن in strong acid, strong base. قديش ال pH at equivalence؟ دايما. قديه ال pH at equivalence بال strong acid, strong base؟ 7. Very good, 7. بأي range موجود ال 7 هون؟ In which range؟ بتاني يلو. B. شو اسمه الانديكيتور؟ بروميثومول. Very good. اسمه bromothymol blue. 7 is included between 6 and 7.6. منا موجودة بين ال 3.1 وال 4.4 ولا موجودة بين ال 8.2 وال 10. فإذا اسمعوا هيدا السؤال عم بيقولوا justify which of the following indicators would be more convenient for pH metric titration. The answer is bromethymol blue. The justification, since pH at equivalence is included in its pH range of color change. هيدا السؤال number 1. إذا بتعملوا معروف بتحلوه لنهار الأحد إن شاء الله. نهار الأحد بدي صلحه. هات لنشوف إذا عندنا شي سؤال بعد strong. بعتقد بهيدي الشيت ما عادش في strong. هذا كله strong weak. طيب أنا نهار الأحد إذا الله راد رح كون محضر سؤال تاني strong acid strong base. بس نخلص الكوركشن تبع نمبر 1 بنروح بنحل دغري السؤال الثاني ان شاء الله. اوكي ان شاء الله ماشي يا استاذ.